like sequence. What are the sequence we have? Like list, I said list, I said tuple, I said string, I said set, and I said dictionary. Other than this, anything? Any idea? You can go with the range. You can go with file or 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 other iterable objects. If you refer any documentations, any other, if you see about this is an iterative object, then you can go with the for loop. Then you can go with a for loop. And iterating over a sequence means iterating over a sequence is called a traversal. We call it a traversal. Traversal means one by step it is going. One by suppose if you given 10 in a list, if you in a list if you are given like 1 comma 2 comma 3. Now first it will go with 1, next it will go with 2, next it will go with 3. That we call traversal. One by one by one by one it will go with the sequence. This is called the traversal. Here any doubt with the definition? Yeah. Suppose I want to take one example like string I'll take because we have some idea. So I'll go with the string. Like I'm writing like a Python program to display characters. Characters of a string. So I'm taking like str, or you can take my str, like my string. Str equals to just I'll take only Python. Nothing I'll take only Python I'm taking. Now I'm taking one for loop. I'm taking like for loop. For what I said, variable I in my str. Am I right? Phi and in str. So, here I am taking only print I. What will be there in I that we need? What will there in I? Okay. Now nothing is there here. Nothing is there. Really, I can say that comments I am saying that here for I in here we have Python. Am I right? For I in Python. Now what is doing? We have like indexes. We have some indexes. Here we have P. Here we have Y. Here we have T, H, O, and last one is N. Just assume. We have it a sequence. These are the sequence. We have it a sequence. I'll tell. Indexes I am not writing. Later on I'll tell. First I sir. I starts with here. I starts with here. When I say print I is going to be print our output. Our output is going to be print with P. Our output going to be print with P. And it's a print and default we have ln. The next line the cursor will be wait. Next time that cursor will be again our loop will be come to here. Again our loop come to here. The second step. Now automatically it will increment. No need of manual increment. Automatically it will increment and next it will print y. After printing y, again our cursor will go to waiting here. Again it will go my string. My string is points to t. Now I is going to be assigned with t. Now this I is going to be assigned with t. Now this I is going to like P Y T H O N. Like this we are going to get the output. Just see. Am I right?
They're getting the same with this. Because the print by default we have slash n in the end, and the output is this, and the output was this. For this example, I want to explain something that I will explain. Just like you can keep like a note point or anything, you can go. Next, I will keep like note. This time keeping a note. Hmm. I'll make some more shortcut. I already said I can go with like this, right? Hmm. I missed the call. Fine. Here I'll explain the things. That I can explain. No, I will explain here. Yeah. Here, what is for? What is for? For is a keyword. Am I right? As per for is a keyword. Or you can say it is an iterator. As per my words now, you can say it is an iterator. Before that, you can say it is a keyword. Okay. What is I? I is a variable. I is a variable. Okay. What is in? In is a operator, or you can say simply it is an operation. It's nothing but operation. What type of you want to do operation? It's nothing but an operation. I is an operator. It's an operation. And in inside operation. And next coming to what is Python? Is a string, am I right? I can say is a literal. Literal means directly assigning. It does not have any variable. Directly you are assigning means it is we call a literal. Like a equals to 10. This we call as a literal. This we call as a literal. Here, if you write my string, it is not a literal, but above that my string is a literal. This is a literal actually. In place of this my string, just I wrote like this, so this we call as a literal. Literal means directly assigning a value we call as a literal. Clear? What type? It is string type. I said we can have string, we can have tuple, we can have list, and so on, dictionary or anything. And what is happening here? Total statements. The total statements is iterating. Am I right? Total statements are iterating. The statements are iterating up to the last. Up to the last. Here, any doubt? Here I am ఏమైనా doubts ఉందా? Next, I want to display range ఇంకా నేను చెప్పుకోలేదు కదా range కూడా పోవచ్చు. Now I want to display the characters with sequence. అంటే ఐలో ఇండెక్స్ ఏముంది, సో based on index I want to print. Based on the index I want to print the program. So like for x in Python I'm taking. No, 1 second, sorry. Yeah, for x in Python I'm taken. Before that I am going to print x.
When I printing the x, only values are printing. Am I right? But I need a with a index. So string index starts with 0. String index starts with 0. Just I'm taking I equals to 0. Just I'm taking a I equals to 0. I want to write here character. Character is character is double quotes, comma I, double quotes, and you can go with equals to single quotes and comma. Just I made a concatenation. It is nothing but a concatenation, and I need to do I increment. If you does not do the I increment, you will get every time 0 as the same value. See, I have to go with the I increment. I equals to I plus 1. Now clear? Hmm. Okay. One second. This is a small example for us here. Next. Next, I want to go with a range function. And remember, we cannot write any conditions here. If you're trying to write any conditions, sir, in for loop, any conditions are valid. I want to write true. True means a condition. If I want to write a true, just check. See, cannot assign a true. Or else I want to write a condition like if, like 10 is greater than 10 is greater than 5. This condition is true or false? If condition is true, but run just a student, invalid syntax. We cannot perform any conditions, any Boolean expressions. Am I right? We cannot perform any Boolean expressions. Here, any dot here. ఇదా ఏంటంటే మనకు మైండ్ ఉండాలి. అది మైండ్ ఉంటేనే ఫార్కి వైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది. క్లియర్? ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ద రేంజ్. ఐడియా ఉందా రేంజ్ అంటే ఏందో? ఏంటిది? అంతేనా? ఇంకేమైనా చేయొచ్చా వాటితోటి? సరే. ఓకే ఫైన్ విత్ దట్ ఆల్ ఆన్సర్స్. Function. Range is an iterator. Range is a sequence iterator. What it will do? It generates list containing arithmetic progressions. Contains the arithmetic progressions. It returns a list of consequence sequence.
consecutive integers అంటే 1 by 1 మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి అవుతుంది. This function this function has one or two or three parameters. చెప్తాను parameters అంటే ఏందో. Parameters where last two parameters are optional. Last two parameters are optional, and it is widely widely used in for loop only. For loops. Only loops in file for loops. I'll tell. I'll use the syntax. Syntax range. Range start, stop, start, stop, step. Step is nothing but increment. How much we want to increment, that was increment. Now I'm explaining one more syntax. Range stop. If you say range stop, if you given only one parameter in this three, I'm given only one parameter, it will assume that is a stop parameter. అది స్టాప్ కే కన్సిడర్ చేసుకుంటారు రేంజ్. స్టాప్ అంటే starts from 0 to till. Starts from 0 to till. Nothing but stop minus 1 it will go. It will go stop minus 1. Next. If you given 2, if you given like start, comma stop. Now it treated as last one as a stop. So ends at stop minus 1. Simple. Starts at start 1, ends at stop minus 1. If you given all, if you given all, step cannot be 0. Remaining above I explained. And default is 1. You can change it. You can change it. Here not give 0. Start from to till. From means it starts from 0, and to till means stop minus 1. We'll see. We'll see example. If I given like for I in range, print I said. I'm said only I. Here I want to give like 10 or 5. Assume that I want to give only 5. Now I'm saving. When I pass only one parameter, what is treated as stop. Stop till start from to till. Where it will start? It starts from 0. I'm saying just using clear. Stop minus 1 means 5 minus 1. It goes up to 5 minus 1. This is one thing. Another one I will write here only. Next I'm writing 1 comma 5 I'm taking now. I'm writing 1 comma 5. Where two parameters are passing, it is treated as start and stop. It is go with start and stop, starting with 1 and ends with 4. Stop minus 1. See, 1, 2, 3, 4. Next. Next. I want to go with start with 1, end with 5. Now I want to write a step with 1. Default is 1. Just I will show with 1. Then I will change the things. Yeah, this is a default one. Okay.
stop 1 and 2 default. If I given 0, see 0 is not there. I said if you given 0, it throws an error. See, must not be 0. Ranges are 3 third. The argument third must be 0. The argument third must be 0. That's error it is going to give. Suppose if I given 2, it is increment by 2. Clear? Start with Yes. 1. 2 will not go, it will go 3. 3 after, 4, 5 after, it comes 6, but 6 is not there. That's the thing it is going to become. Clear? Okay. Now tell me what will the output here? Just to do the guess. What will the output? Any guesses? Any guess? Wanna guess? Guess it. నేనేమో గుర్తుపడతలేను. No guess? ఇది ఎర్రరా లేకపోతే సక్సెసా? సక్సెస్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? రివర్స్ నుంచి పోతుంది మైనస్ ఇండెక్స్. మైనస్ ఇండెక్స్ అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నీకు. ఏంటంటే మనకి ఇట్లుంది సీక్వెన్స్. జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. అంటే అజ్యూమ్ చేసుకో జస్ట్. అజ్యూమ్ 10 నెంబర్స్ అండ్ 0 to 1. ఇక్కడ 0 ఇండెక్సెస్. ఇది 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 అనుకో ఇక్కడ వరకు. నెక్స్ట్ కలర్ ఏం తీసుకో. నెక్స్ట్ ఇది -1, ఇది -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. ఇది -10 అంతేనా? ఇది -2, -3, -4. ఓకే. ఇది 4 - 1 అన్నాం.
ఫోరే కదా ఇది. 4 - 1 అంటే ఇక్కడికే కదా, 3 దాకానే కదా పోవాల్సింది. అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ దాకానే మనం లూప్ పోవాలి అంతేనా? -3 అంటే 3 కదా, 3 అంటే అక్కడ దాకానే. నేను 10 అన్నా. 10 అంటే ఏంది? నెంబర్ అనే 10. -1 అన్నా. -1 ఇటు ఎక్కడే కదా స్టార్ట్ కావాల్సింది. రైట్. అప్పుడు ఏమైంది? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ఇక్కడికే స్టాప్ కావాల్సింది మనకి. అందుకే అవుట్పుట్ అది వచ్చింది. నాకు ఆ నెంబర్ కొంచెం తప్పు తీసుకున్నాను అంతే. క్లియరా? ప్రోగ్రామ్ పేరేమో దీనికి. పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ టు డిస్ప్లే 10 to 5 ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రివర్స్ ఇండెక్సింగ్ ఉంది ఇక్కడ. లెఫ్ట్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ రైట్ ఇండెక్సింగ్ బోత్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్. నేను ఇప్పుడు సమ్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా లిస్ట్ కానీ లిస్ట్ది. పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ sum in list. Suppose like a list. My list equals to 1, 2, 3, 4. Just a simple one I'm giving. For I in my list I'm taking. Nothing but the list 1, 2, 3 will be there here. Before that I want to do sum. How we'll do sum? Like sum equals to sum plus 1. Am I right? Sum equals to sum. But sum em undale 0 to start అవుతుంది. సమ్ అనేది 0 స్టార్ట్ అయితే 0 ప్లస్ I. ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. 0 + 1 ఎంత 1. తర్వాత 0 + 1 + 2 అంటే 3. 3 + 2 3 + 3 6. 6 + 4 10. రైట్. ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తారు? దీని లోపలనే ప్రింట్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ సమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ లూపింగ్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ లూపింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రింట్. దిస్ టైమ్ ఐ యూజ్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తాం. సమ్ ఈజ్ వచ్చిందా సమ్? లోపల రాస్తే ఏమవుతుంది? సమ్ ఎవ్రీ టైం ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది నీకు రిపీటెడ్గా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. కావాలంటే చూడు. లూప్ లోపల రాస్తే ఎవ్రీ టైం వస్తుంది చూడండి. ఎవ్రీ స్టెప్ సమ్ వస్తుంది. ఎవ్రీ స్టెప్ ఆడిషన్ వస్తుంది. మనకు రావాల్సింది లాస్ట్ స్టెప్పే, సో అది అవసరం లేదు మనకి. క్లియరా? నెక్స్ట్ వాట్ కెన్ ఐ డూ? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా చేయొచ్చా? ఎనీ ఐడియా? నెక్స్ట్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాను, వాటిని అప్పర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. లైక్ మై డేటా లిస్ట్ తీసుకుంటున్నా. లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ బిగ్ డేటా. టెరాడేటా, డేటా సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్. క్లియరా? మిషన్ లెర్నింగ్ ఒక్కొక్కటి క్యాపిటల్ చేస్తూ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటాం. అంటే ఒక్కొక్కటి క్యాపిటల్ చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు కావాల్సిన లూప్సే కదా. ఫర్ డేటా ఇన్ మై డేటా
ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డేటా ఫస్ట్ బిగ్ డేటా వస్తుంది, తర్వాత టెరా డేటా, తర్వాత డేటా సైన్స్, తర్వాత మిషన్ లెర్నింగ్. వాటిని అప్పర్ ఎట్లా చేస్తాం, ఇది స్ట్రింగ్. అప్పుడు స్ట్రింగ్ కాబట్టి జస్ట్ ఏం రాస్తున్నా, డేటా డాట్, మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది అప్పర్, డేటా డాట్ అప్పర్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్ట్రింగ్స్లో, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ రాసిన. వచ్చినాయి అన్నీ, అన్నీ అప్పర్ కేసెస్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఐడియా ఉందా ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏదో? ఏంటిది ప్రైమ్ నెంబర్? నేను ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాను, ఎనీ నెంబర్, స్మాల్ నెంబర్ 7 తీసుకుంటాను. కనబడుతుందా? సెవెన్ తీసుకుంటున్నాం. 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నాం. 7కి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. అంతే, అంతకంటే డివైడ్ కావు ఆ నెంబర్స్. డివైడ్ అయితే అంతకన్నా ఎక్కువ నాట్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డివైడ్ విత్ 1. ఇట్స్ డివిజబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ విల్ divisible. Okay. It will divisible. Next, I want to do with same thing with 2. Divisible or not? No. No. Next, I will go with 3. 3 is also no, am I right? 3 is also not possible. 4 is also not possible. 5 is also not possible. 6 is also not possible. 7 is possible, am I right? What you said, 1 and itself. 1 and itself. A number which is divisible by 2 times. A number which is divisible with 2 times, then we call it as a prime number, am I right? More than 2 times, it is not a prime number. Okay. I want to write a logic for this. I want to go with a logic for the same thing. Same thing. So I am taking like n equals to 7. Same thing I want to logic, like n equals to 7. Okay. What I am doing, I'm dividing n with 1. Am I right? N with 1 I want to divide. Next time I want to divide 2. Next time 3. Am I right? Am I right or wrong? For this, it is changing. This division is changing. One time 1, one time 2, one time 3. So I'm taking one for loop. For is only the sequence now. For I in range I am taking. For I in range. How much range I need to go up to n? Am I right? N. What is n? ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా ఉండండి. n ఏంది? n -1 కదా ఇక్కడ, టాప్ -1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 7 - 1 ఎంత? మనకు కావాల్సింది 7 కదా ఇక్కడ. సో నేను దీన్ని n+1 అని రాస్తాను. క్లియరా?
n+1 అంటే 8 అవుతుంది అప్పుడు. అప్పుడు 8 మైనస్ 1. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? 7 కదా! ఫస్ట్ n+1 చేసుకొని తర్వాత 1 చేసుకుంటా. క్లియరా? అర్థమైంది కదా! నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? కండిషన్ కావాలి కదా చెకింగ్‌కి. n mod ఆఫ్ i. n mod ఆఫ్ i. నేను ఇక్కడికే ఎండ్ చేయొచ్చు కానీ చెయ్యొద్దు. ఎందుకంటే నాకు డివిజబుల్ 100% కావాలి కదా! అప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఈక్వల్స్ టు 0. అప్పుడు ఎల్స్ పోవాలి. నాకు ఎల్స్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ ట్రూ అయితేనే. 0 అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? నేనేమేం చెప్తున్నాడు? ఓన్లీ 2 టైమ్స్ అని చెప్తున్నా కదా! సో, మనకు తెలిసిన దాని కోసం ప్రింట్ i అని చెప్పి ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా. ప్రింట్ i. అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తదని చెక్ చేసుకుంటున్నా ఈడ. అసలు అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తది? నాకు కావాల్సింది అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తదని చెక్ చేసుకుంటా. సేవ్. నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా? మాడ్యూల్ బై 0నా? ఏం తప్పు చెప్తుంది? హ్మ్. ఓకే. i 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా! మనకు స్టార్ట్ కావాల్సింది 1 కదా! హ్మ్. క్లియరా? 1 అండ్ 7 కరెక్టేనా? ఒకవేళ నువ్వు రాయకపోతే ఏమైతావు? 1 వస్తది. ఎందుకంటే 7 దాకా పోదు కదా! అప్పుడు మన అవుట్‌పుట్ రాంగ్ అయితది. అంతేనా? ఓకే. అప్ టు నౌ కోడింగ్ క్లియరా? లాజిక్? ఎనీ డౌటా? ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ నేను 10 ఇచ్చిన, 10 ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. ఎన్నొస్తాయి అవుట్‌పుట్స్? 1, 2, 5, 10. అంతేనా? హ్మ్. ఓకే. ఫైన్. 7 కోసమా? ఎందుకంటే మన లాజిక్ కావాలి ఇప్పుడు. ఓకే. నౌ ఏం చేస్తున్నావు? 2 టైమ్స్ కనుక డివైడ్ అయితేనే ప్రైమ్. సో నేను కౌంట్ తీసుకుంటున్నా. లైక్ కౌంట్ c ఈక్వల్స్ టు c+1 అని చెప్పి ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. దీనికి మీద c ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తా. అసైన్ చేస్తా. c యాజ్ 0. అప్పుడు c ఏమైతది? c గనుక 2 అయితే ప్రైమ్. లేకపోతే నాట్ ప్రైమ్. అంతేనా? ఇఫ్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ట్రూ అయితే ఏంది? ప్రింట్ ప్రైమ్. అంతేనా? ఎల్స్ ప్రింట్ నాట్ ప్రైమ్. అంతేనా? ఏమైనా ఉందా? సో ఇది ఫర్ లూప్ తర్వాత వస్తుంది. సి ఇక్కడ ఉంటుంది. సి ఈక్వల్స్ టు 0. సేవ్. ఏమొచ్చింది? నాట్ ప్రైమ్ వచ్చింది. అంటే తప్పు ఎక్కడో పోయింది. ఇక్కడ c+1 రాయాలి. క్లియరా? ఇప్పుడు నేను 10 తీసుకుంటా. 10 నాట్ ప్రైమ్. క్లియర్? 10 నాట్ ప్రైమే కదా! ఓకే. ఫైన్. దీన్ని నేను డైనమిక్ వేయాలండి. ఇన్పుట్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్. am I రైట్? ఇది స్ట్రింగ్ టైప్. నేను ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి.
క్లియరా? ఇప్పుడు డైనమిక్ ఏ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం. 91 ప్రైమా లేకపోతే నాట్ ప్రైమా? నాట్ ప్రైమ్. 1, 91 ఇంకో నెంబర్ డివిజిబుల్ అవుతుంది. నీకు అర్థం కాలేదు ఏ నెంబర్ డివిజన్ అవుతుందో. ఇక్కడ రాసుకో. ప్రింట్ ఐ అని చెప్పి రాసుకో. ఆ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి. ప్రింట్ అయినాయా? 1, 7, 13, 91. ఏం లేదు, తెలియకపోతే ఏంది నువ్వు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా రాసుకో. తప్పు లేదు మనకు తెలియకపోయినప్పుడు తెలుసుకోవడానికి. ఓకే. ఈ ప్రోగ్రాంలో డ్రాబ్యాక్ కనబడుతుందా నీకు? ప్రోగ్రామ్ అయితే క్లియర్ కదా? ఏమైనా డ్రాబ్యాక్ కనబడుతుందా నీకు అని అడుగుతుంది ప్రోగ్రామ్. నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో డ్రాబ్యాక్ చూసిన. ఏం లేదంటావా? ఏం లేదా? ఓకే, చూపిస్తా చూడండి డ్రాబ్యాక్. 91 ఇచ్చిన. 1, 7, 13 అంతేనా? 91. 91 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి ఓన్లీ 3 కదా? 13 దాకానే డివైడ్ అయినాయి కదా? 13 తర్వాత ఒక్క నెంబర్ అయినా డివైడ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు సపోజ్ 100 తీసుకో. సింపుల్. 100 అయితే చాలా నెంబర్స్ వస్తాయి నీకు. నేను 100 ఇచ్చిన. 100కి చాలా ఉన్నాయి. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 50 ఇస్ ద లాస్ట్. 50 నుంచి 100 మధ్యలో ఉందా డివిజన్? 50 నుంచి 100 మధ్యలో ఏదైనా డివిజన్ అవుతుందా 100కి? కాదు. 50 తర్వాత ఏ నెంబర్ కాదు 100ని డివిజన్ చేస్తామా? 51 తోటి చేద్దాం అనుకుంటే 51 1 51 నాట్ పాసిబుల్. 51 2 102కి వెళ్ళిపోతుంది. 53 54 అన్ని డబులే కదా? 100 క్రాస్ అయిపోతాయి 2 to 3. అంటే మన ప్రోగ్రాము 50 తర్వాత కూడా చెక్ చేస్తుందా? చెక్ చేస్తలేదా? మళ్ళీ టైం వేస్టే కదా? చిన్న 100 ఇస్తేనే ఇది క్రాస్ అవుతుంది లిమిట్. టైం వేస్టే మిగతా 50 చెక్ చేయడం. కంపైలర్ ఏంది? ఇప్పుడు 100 కన్నా ఒక ఎక్స్ట్రా తిరుగుతుంది. అంటే కొన్ని 100 టైమ్స్ అనుకో. 100 టైమ్స్ అయితే తిరుగుతుంది కదా దీనికి. 100 టైమ్స్ అంటే 101 టైమ్స్ తిరుగుతుంది. 100+1 లాస్ట్ కండిషన్ చెక్ కూడా చేసినందుకు. సో టైం వేస్ట్ కదా? 1000 నెంబర్ ఇస్తా. 500 ఇస్ ద లాస్ట్. 500 తర్వాత ఒక్క నెంబర్ డివిజిబుల్ కాదు. అంతేనా? సో డెఫినిషన్ కొంచెం చేంజ్ చేయొచ్చా? ఏ నెంబర్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 1. A number which is divisible by 1 with a one number. 1 and itself. అంతే కదా? itself చెప్తలేదు. ఓన్లీ విత్ 1 నెంబర్. A number which is divisible by ఓన్లీ విత్ 1 నెంబర్ అంటున్నా. అంటే ఓన్లీ 1 తోటే డివిజన్ అయితే దాన్ని నేను ప్రైమ్ అంటున్నా. ఎట్లా చేయాలి? సగం దాకానే పోవాలి. సగం దాకానే పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన నెంబర్ని డివిజన్ చేస్తా. 100ని డివిజన్ చేస్తే ఎంత? 100ని డివిజన్ చేస్తే ఎంత? 50 కదా? లూప్ అంతవరకే పోవాల్సింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఎన్ సింగిల్ స్లాష్ పోతే పాయింట్లోకి పోతే /2. డబుల్ స్లాష్ పెడితే ఏమైతే ఇంటికి వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు 100 ఇచ్చినావు ఏమైతే 150 అవుతుందా? 50+1 అంటే 51 బట్ లూప్ పోయేది 50 దాకానే కదా? అందుకే n/2 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా. n/2. నాకు ఇది ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇది ఉండదు తెలియడానికి కోసం. అండ్ నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇస్ రాంగ్. సి ఎప్పుడు 2 కాదు కదా? ఎప్పుడు 2 కాదు. నేను సింపుల్గా ఏం రాస్తున్నా? సి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. 0 కన్నా ఏదైనా పెద్ద నెంబర్ వచ్చింది అప్పుడు ఏమవుతాం? ఏమవుతుంది అప్పుడు?
అంతేనా? వరకన్నా పెద్దగా ఉండాలి. అంటే 2, 3, 4, 2, 3, 4 ఇట్లాంటి వచ్చినాయన్నీ ప్రైమ్‌లోకి పోతాయి. 1 కన్నా తక్కువ ఉంటది. అంటే నేను ఈక్వల్ టు పెట్టలే గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 నుంచి కంపారిజన్ స్టార్ట్ అయితది. నేను 100 ఇచ్చిన. 100 ఇస్ ఎ నాట్ ప్రైమ్ కదా! వచ్చిందా? 100 ఈస్ నాట్ ప్రైమ్. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ 7. 7 ఏంది? క్లియరా? నేను ఇది ఈ లైన్ తీసేయొచ్చు కదా! మనకు అర్థమైంది కదా! ఇప్పుడు కంపారిజన్ చూద్దాం. చెక్ చేసుకుందాం. 100. 100 is not prime. 91. 91 is not prime. 90, 93 not prime. ఇంకేమున్నాయి 11 నెంబర్స్. 43 క్లియరా? ప్రోగ్రామ్ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ? ఏం లేదు, ఫంక్షనాలిటీస్ తెలవాలి. లాజిక్ నేను చెప్పేది లాజిక్. లాజిక్ మనకు తెలిస్తే దాన్ని ఎట్లైనా రాసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్లో డౌట్ ఉందా, క్లియరా అని అడుగుతున్నా. క్లియరా? ఫర్ లూప్లో ఏం చేస్తున్నాం ఏందో అర్థమవుతుందా? హోంవర్క్ ఇస్తే చేస్తావా, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటుంది ఇలా? మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందనా? ఆల్రెడీ ఐడియానే కదా. చిన్న ఇస్తా, అట్లనే పెద్దవి కూడా ఇస్తా, చూసుకో. కొన్ని చిన్న నుంచి అన్ని బిగ్ దాకా ఇస్తా, చూసుకో. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ 1 to n అంటే ఏం లేదు. 1 అనే స్టార్టింగ్, n అనేది యూజర్ ఎంటర్ చేస్తాడు. యూజర్ 100 ఇస్తే 1 నుంచి 100 దాకా ప్రింట్ చేయాలి. క్లియరా? అర్థమవుతున్నా లాజిక్స్? లూప్ ప్రింట్ చేసి A to Z దాకా ప్రింట్ చేయాలి. ఇది ట్రై చేయి, రాకపోతే నేను చెప్తా కోడింగ్ లాజిక్ ఏందో. ఇది ఎలా ఉండాలంటే యూజర్ 2 ఎంటర్ చేస్తే 2 into 1 equals to 2, 2 into 2 equals to 4. క్లియరా? నా టేబుల్ బుక్ ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తే ఎట్లా. లాజిక్ అది రాకపోతే చెప్తా. యాక్చువల్గా నేను చెప్తుండే, బట్ నీకు కొంచెం ఐడియా ఉందని చెప్పి నేను అది చెప్పాలి లాజిక్, అందుకే ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు డిస్ప్లే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నెంబర్. నేను గ్రూప్లో పింగ్ చేస్తా, నువ్వు నోట్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు, నేను గ్రూప్లో పింగ్ చేస్తాను. ఇది కూడా ట్రై చేయి, నీకు రాకపోతే ఇక్కడ స్ట్రక్ అయితే నేను చెప్తాను. నువ్వు ట్రై చేయి, నెట్లకి అయితే తీయకు, జస్ట్ ట్రై చేయి. టు డిస్ప్లే ఫ్యాక్టోరియల్ ఐడియా ఉందా? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ గివెన్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120. అది ఎట్లా ఏంది అనేది ట్రై చేయి, రాకపోతే నేను చెప్తాను అది. నెక్స్ట్ 6th one, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ఆర్ టు డిస్ప్లే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 10.
ఏమి ఉంటుంది ఇది కూడా. ఇది సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్ సమ్ ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పి. ఫిబొనాచి సిరీస్ తెలుసా నీకు? ఐడియా ఉందా? చెప్పమంటావు నన్ను? ఫిబొనాచి సిరీస్ చెప్పమంటావా, చేస్తావా? రాకపోతే అడు, నేను చెప్తా. దాని డెఫినేషన్ కూడా ఇస్తా ఇక్కడనే. కావాలంటే క్లూ ఇవ్వమంటే ఇస్తా, హింట్. త్రీ తర్వాత 5, 8, 8 తర్వాత 13, 13 తర్వాత 21. ఇట్లా చేయండి. ఏం లేదు, ఇట్లా ఏం లేదు, సింపుల్. ఇది ఏ అనుకోవాలి డైరెక్ట్గా. డైరెక్ట్ ఏ అనుకోవాలి. ఇది డైరెక్ట్గా బి అనుకోవాలి. ఇది డైరెక్ట్గా సి అనుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సి అనేది ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పి. సి అనే లాజిక్ ఏంది, ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఏమి కాదు, కొంచెం కోడ్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. లూప్లో ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది బి అవుతుంది, నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబరు సి అవుతుంది. కావాలంటే చెక్ చేసుకో. బి ప్లస్ సి ఎంత, 1 + 1 2. నెక్స్ట్ సేమ్ అట్లనే మళ్ళీ ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది బి అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 + 2 ఎంత, 3 అవుతుంది. క్లియరా? ఇది లూపింగ్ ఉంటుంది, ఇది స్వాపింగ్ కొంచెం. అంతేగా, బి వాల్యూ ఏలోకి వస్తుంది, సి వాల్యూ బిలోకి వస్తుంది. ఇది ఇంచుమించు ఏంది, అసైనింగ్ ద వేరియబుల్స్. స్వాపింగ్లో జరుగుతుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకో. టార్గెట్ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఇప్పుడు యూజర్ 21 ఇస్తేనే 21 ప్రింట్ చేయాలా, 13 ప్రింట్ చేయాలో చూసుకో ఒకసారి. 13 అయితే ఎట్లా వస్తుంది, 21 అయితే ఎట్లా వస్తుందో చూసుకో. క్లియరా? అర్థమైందా హింట్? రాకపోతే అడుగు, నేను చెప్తాను. అది లేదు, ఇది హోంవర్క్. క్లియరా? ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ నీకు రాలేదు నాకు చెప్పు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్యాక్టోరియల్ ఎట్లా చెప్పాను అట్లనే చెప్తాను. క్లియర్? ఓకే, ఫైన్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతుంది ఆ టాపిక్స్, లేకపోతే నీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నాయి అన్నీ? లేకపోతే అన్ని తెలిసిన టాపిక్సేనా? అన్నీ తెలిసినాయే. ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు నీకు తెలిసి ఫ్యాక్టరీ లాజిక్ కొంచెమైనా అర్థమే ఉంటుంది. 2 ways ఎలాగైనా చేయొచ్చు, బట్ డిఫరెన్స్ ఏదో తెలుస్తుంది. అంతేనా? ఇప్పుడు నీకు, ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ దాకా నేను కరెక్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా నేను చెప్పాను, దీన్ని ఇంకా షార్ట్ కట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఉందా? ఇదేనా మనకి ఎగ్జాంపుల్? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1 7 కాకుండా ఇంకో నెంబర్ ఏదైనా డివిజబుల్ అయిందనుకో, అది నాన్ ప్రైమే కదా.
అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? నువ్వు 0 అని పెడితే సరిపోతుంది. ఇదేంది 0? 0 కాకుండా పెద్దది ఏదున్నా నీకు అదే కదా, ప్రైమే కదా. చూడు, అంటే ద వేస్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన వేస్. చూడు, ఇదేంది ప్రైమ్. 100 నాట్ ప్రైమ్ వచ్చిందా? 2 నుంచి ఎందుకు తీసుకున్నా? మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంటుంది చూడు, అంటే ఈ మధ్యలో తీసుకున్నాను. ఈ మధ్యలో ఏదైనా డివిజర్ అయిందనుకో, అది నాకు నాట్ ప్రైమే కదా. అంటే ఏంది, నేను 2కెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తున్నా, అందుకే 2 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 6 దాకానే ఫినిష్ చేస్తున్నా. అంటే ఏంది, కంపైలర్ మీద బర్డన్ తగ్గిస్తున్నాను నాకు లాజిక్ తెలిసినప్పుడు. అండ్ ఇంకోటి, ఈ లాజిక్ కూడా అవసరం లేదనుకుంటా, అంతేనా? ఆల్రెడీ దానికోసం మనకు తెలుసు, ఇఫ్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, 1 0 కాకుండా ఏ కేసు అయినా ట్రూవే. అదే నన్ను రాపించింది. ప్రోగ్రామ్ వర్కా పర్ఫెక్ట్గా? ఏందంటే మనకి ఇప్పుడు ఇట్లా రాసిన, ఎందుకు రాసిన మనము? 0 కన్నా ఒకటి ఎక్కువ కనుక డివైడ్ అయితే నేను నాట్ ప్రైమ్ అని చెప్తున్నా. అయ్యా, నాకు ఇఫ్ కోసం తెలుసు, తెలిసినప్పుడు నాకు ఈ కండిషన్ ఎందుకు? ఇఫ్ 0 అంటేనే ఫాల్స్, మిగతా అన్ని కేసులో ట్రూవే కదా. ఎట్లయినా పాజిటివ్ వస్తుంది ఆడ. 0 నుంచి బిట్వీనే రావాలి కదా. టీ అనేది అంతే కదా, 0 నుంచి బిట్వీనే కదా రావాల్సింది. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ సి చేస్తా అవుట్ సైడ్లో, క్రాస్ చెక్ చేసుకో కోడింగ్ని. లైక్ ఇప్పుడు నేను 100 ఇచ్చిన, సిఏమే చూడు 7 టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది. 1 కాకుండా 2 డివైడ్ అవుతుంది, 4 డివైడ్ అవుతుంది, 5 డివైడ్ అవుతుంది, 10 డివైడ్ అవుతుంది, 20 డివైడ్ అవుతుంది. అట్లా చూసుకున్నట్లయితే 7 డివైడ్ అవుతున్నాయి బిట్వీన్లో. అప్పుడు అది నాట్ ప్రైమే కదా. అంటే 7 అంటే మన ట్రూవే కదా. ట్రూ అంటే ఏంది, ఇదే కదా. అట్లా ఇప్పుడు నేను సేమ్ వే 7 ఇచ్చిన, 7 దేంతో డివైడ్ కాదు, ఆన్సర్ ఎంత? 0నే కదా. అప్పుడు 0 అంటే మనకు ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఏంది, ఎల్స్. అర్థమవుతుందా, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? ఏంటంటే మనకు ఫంక్షనాలిటీస్ తెలుస్తాయి, అంటే ఏంటంటే లాజిక్ మనకు అర్థం కావాలి, దాన్ని ఇంకేమైనా షార్ట్ కట్ చేసేట్టు థింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో నేను 3 చెప్పిన మొత్తం. ఫస్ట్ అన్ని లాంగ్, తర్వాత కొంచెం షార్ట్ కట్, తర్వాత ఇంకా కొంచెం షార్ట్ కట్. ఈ షార్ట్ కట్కి ఎంత చేంజ్ ఉందో చూసుకోండి. క్లియర్ అన్ని షార్ట్ కట్స్. ఏంటంటే ఏంది, ఎలాగైనా రాయొచ్చు, బట్ రాసే పద్ధతి చేంజ్ ఉంటుంది. కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అంటాను కదా, అది నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు నువ్వే 3 వేరియేషన్లో రాసి 3 వేరియేషన్స్ కనుక నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ అంటే ఇదేనా? నువ్వు ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్పినావు అంటేనే అక్కడనే హైలైట్ అసలు. నాకు తెలిసి ఈ పాయింట్ నీకు ఇప్పటివరకు తెలిసి ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ తెలిసి పాయింట్ తెలుసా? ఈ పాయింట్ ఐడియా ఉందా? చల్ ఫైన్. ఓకే, నేను ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాం. అవి రిమైనింగ్ హోంవర్క్ తీసుకోండి. యా ఫైన్, థ్యాంక్స్.